Good morning. It's another day. It's another poetry reading. You guys know Kislala and Akira, but I'm going to try not to do that today. I'm going to try everything that is in me. But this is an emotional piece. Please tell me if you can hear me. I tried coming up with headphones today. If you can hear me, this is a story more than it is a poem. It's a story, so that you can know what it's about. Excuse my voice, it's a bit hoarse this morning. The name of this thing is called Ratile, Hoisa, Lefung. Okay. I'll read it and say something about it afterwards. Ke ne ke ipatlela fela ho rata ngwanaka. Ene ka ho monate re a utlwana. Mosadi wa ka a nthabela. Ho fihlela ke fellwa ke mosebetsi. Kgotso ya qala ho nthobela. Ya ba ke qala ho tseba hore ntse ke se monna nako ena kaofela. Melemo ya ka ya lebalo hang ka iswa kgotla ka makallo. Ka ba ka batla ke kwallo. Ka lebaka la hore ke sitwa ho hlokomela ngwana wa ka tjhelete. Ka mora hore anti ya seriti a ntsudise ka hara motse, mmai a hlola nyewe. O ne a se a kopanele ra ditjhelete. Banka moradi wa ka ba sa ntjwetsa le hore ba ya hokae. Dilemo tsa nna tsa palamana hodimo ke sa bone le tlotlo la pelo ya ka. Ka inyatsa ka bona ke se monna hobane ke sitilwe ho lwanela ngwanaka. Mohlomong hoja ka batla mosebetsi ka thata, a ka be a ntse a le pelaka. Empa le ona mosebetsi o bonneteng ke o sokotse. Hoseng hona ditabeng ho ne ho bua ka ngwananyana ya dilemo tse 10 ya fumanweng hlatheng a le makgatheng a lefu. O ne a bitilwe ebile ho bonahala hore o ne a tetekelwa lefu. Ha ke sa shebile ditaba ba hlahisa sefahleho sa ngwana eo le tlotlo la ka. O ne a tshabeha a lemetse a dutla madi empa ka tlasa ona maqeba ao ka bona tshobotsi ya moradi wa ka. O bitilwe ke monna eo mmai a molelekisitseng ka baka la tjhelete tsa hae. Ngwana ka ha isale a hlekefetswa ka motabo ho tloha a ina le lemo tse 4, tsatsi le tjhabang le le dikelang. Mmai ya neng a mmakalletse lekgotleng la dinyewe ha ka mo sireletsa. Lerato la tjhelete le hlakotse moradi wa rona pelong ya hae, a dumella monna eo ho hlekefetsa ngwanaka. Ke ne ke le siko hore nka mo hlokomela, ho mo lwanela le ho mo sireletsa. Mohlomong mo wa leng teng o ntlhoile hoba mmai a itse ke ne ke sa mmatle ke ka ho sena mohlankileng ka mo etela kapa ka mo letsetsa mohala. E ka re nka mo lata ka mo aka, ka mo jwetsa hore ke a mo rata, ka kopa tshwarelo bakeng sa dilemo tseo ke neng ke le hole le yena ka tsona. Fela ke tshaba ho teanya mahlo a ka le yena. Ha ke na dikarabo tsa dipotso tse boima tse pelong ya hae, ebe ke tla reng ho yena? Ana monna ha isa ba monna ka baka la ho sokola? Ana re fetoha kotsi baneng ba rona hobane re hloleha ha nakwana fela ho ba etsetsa ditlhoko tsa bona? Ana ke ntho e nepaetseng hore ha batswadi ba qabana ke tsa bona ebe monna o thibelwa ho bona ngwana wa hae? Ke a tseba ke sekatana, empa ne nke ke ka tloela ngwanaka a roba le ka lephako kapa tsamaye ya hlobotse. Empa mmai o ile a nkela qeto ya hore ka ha ke na letho
ha ke monna ebile ha ke ntate wa sebele. Jwale bona sehlo se hlaetseng moradi wa ka. Letlotlo la ka, tseba hore ke le ntate wa hao. Ha hona mohlankileng ka tlohela ho o rata kapa ho nahana ka wena. Ke ne ke keteka tsatsi la hao la tswalo le mo se seng le se seng, jwalo ka ha e ka o nne o le teng pelaka, hobane ke wena fela thabo ya ka. Batswadi ba ka ba ile boya batho ka maqeba pelong tsa bona, ba tingwe monyetla wa ho hodisa le ho rata setloholo sa bona se le seng fela. Moradinyana wa ka, tsatsing lena ke nkile qeto ya ho nka bophelo ba ka. Ke ipolaile tjena hobane nkekebe ka kgona ho phela ke tseba hore o boemong boo o leng ho bona ka baka la ho hloleha haka ho beng ntate ho wena. Ke kopa o ntshwarele moradi wa ka. Mohlomong ke bonahala ke le lekwala, fela ke imetswe ho lekane. Ntho enngwe le enngwe eo ke neng ke etsa e ne le bakeng la hao. Ke kopa hore o hopole ntho ena e le nngwe, ke hore ke o ratile ho isa lefung. That's the piece, guys. Like Ichulo, it's not a poem as such. It's a short story, nyana, kinda, you know. La vie. Hey, I'm good. I'm getting better. Thank you. When I'm fella. You know, guys, like these social ills, you know. It's things that you feel if we don't address society, every now and then, you know. So this guy we polaile because unasa sebetse and he couldn't take care of his kid. And then and now something tragic happens to his daughter, you know. Now he feels he can't live. He as a father was absent. And I look at this life that we live, and I know people personally, little day this morning as we speak, they can't see their kids. Not because they don't want to. They want to, but they can't because they are not allowed to see their kids. Because there are different types of women in this life. Women who are still bitter, women who are vindictive, women who are hurting. Now, ba fihla ba nka diqeto tse leng hore di tlo affecta bana ba bona. The guy broke up with you and now he's somewhere else, and you choose as a woman, you know what, I'm going to teach him a lesson that he will never forget. But what you don't understand is the implications that he's to you. Ngwana enwa is not the reason ya hore wena ulwane ka yena ke ngwana. He knows nothing or she knows nothing. Utlile as a result ya union ya lona. But bophelo bo ke ba hae. You don't have a right ya who decide hore na o bona ntata e neng ha moni neng. E bohloko ntho yeno because bana ba bangata, that thing, that situation eo ba holelang ka hare ho yona ya hore I can't see my father because mme wa ka o dula mpolella ntate wa ka ha mpatle, ntate wa ka o itse ha ke ngwana wa hae. O tseba hantle hore ntho eo ha se nnete, ha e hantle. Ngwana enwa o tlo hola ka tsebo ya hore batho ba bontate ke di fail goed kaofela ha bona, because the one man e leng hore o ne tlamile o be ke image ya lerato entle ho yena we rutwe hore hai hantle. So wherever she is going, ha antse a hola, motho e mong le e mong wa ntate e tlo ba a punching bag kapa a treatwe hampe ke ngwana enwa wa ngwanana because of what you as her mother taught her hore motho wa ntate is, you know. So bana ba bang ba bangata ba hola ba tseba hore bontate bona ba rate ba hola ba tseba hore motho wa ntate is incapable of loving, but they are capable of loving. He was in a relationship with you because our rata. It just so happened between the two of you. It is high time that as women we need to understand sometimes the relationship dia failure, and it's unfortunate that kana go tse ding di failure jwalo e le hore ho se hona le bana.
but impe ibile e bohloko ntho ya hore ha ho kgaohanwa ke lona le di partner le be le etsa bana ba suffer as a result. Hai hantle e bohloko. My parents got divorced, and it is not because of nna. Ba hlolane ka taba tsa bona ba le babedi. Ba hlolane ka tsa bona. I would hate myself as a child knowing that mme wa ka o tiiseleditse ka hara lenyalo for the sake of ngwana hae a tseba hore ha taba. She is a person le yena o hloka ho rata, o hloka hore a utlwe hore ke thabile. My father deserves the same thing. But haba arohana, I still get to see my father, I still get to see my mother. Bona hana mo ba kopanang teng tsa bona di ba hlotse, but I don't have to feel hore haban rati because the other one is saying o mong ha o rati, o mong o re tjena, o mong ha o etsetse because this and that. It is painful. Ntho ya hore o le mme, you have to raise ngwana wa hao o le mong. Ntate a le siko. But you have to try. Bophelo bo thata bo jwalo like ke chulo ka nako tse ding dintho tse bohloko dia etsahala le a arohana le motho eo. But don't punish your kids. Ho wena o bona like you are making that guy suffer, but you're literally punishing your kid. O tima ngwana hao monyetla wa hore a tsebe lerato ke ntho e jwang. Ha se bana kaofela bophelong ba tlo utlwa lerato within that family. Ba tlo fumana lerato ba tsebe le mofuthu wa lona ka hara lelapa la ne le nang le ntate mme bana jwalo. Ha se bana kaofela, ba bang ba hodisitswe ke ntate a le mong, ba bang ba hodisitswe ke mme a le mong, but they still learned hore lerato ke eng. So wena ke nyetsang hore o nahane hore ha o etsa hore ntate wa ngwana a ska bona ngwana wa hae, ngwana ha o tlo gola a tseba lerato ha tlo le tseba. In fact ba bang ba bona ha ba tlo le rata, ha ba tlo le kgathalla, ha ba tlo bona lerato e le ntho e bohlokwa. When she grows up, she will use men because o tseba ha tsebe lerato ke eng from the opposite sex. Ntho e rutweng o na le yona o inkile ho wena fela jwalo ka motho wa mme. There are men, there are guys ba suffering from depression because ha khone ho ba le ngwana wa hae. Some of them have money. Some of them ha ba sebetse, ba bang ba khona. Ola ha feta shopong, kana ke na le ngwana ba fetho. Mara ke khone mo etsetsa nix. Not because ha ke khone, like ha ke na bokgoni. Ha ke khone hobane ke thibelwa ho etsetsa ngwana wa ka. O tswetse pele. Why o ntse mo setse morao ha sa o rata? You have to understand that thing. Wenke, painful as it is. O tseba ha asa nthata motho ena, but ngwana hae wa morata. That is why adulang a o lwantsha o setse ka morao. It doesn't mean just because ha sa o rata o tlo hlekefetsa ngwana. No. There are kids ba bangata ba eleng hore o nkile decision e wa monka a le hodiswa ke someone o iseng ntata ngwana ntsa le teng. Ha fihla ka hara lelapa leo ntate o a hlekefetse ngwana ena because there are those men, not all of them, ba eleng hore ba feel hore I'm not going to raise ngwana eseng wa ka. Ona le ntate wa hae ngwana ena, why o sa mo ise mo? You're just trying to be vindictive, trying to teach him a lesson. But ngwana wa sotleha, ngwana o depressed, ngwana o suicidal, ele teenager. Are you happy? Are you happy with yourself? Are you happy ke di decision tseo tse o dinkang? Do you want to be happy o le mong bophelong? Ke ngwana a tswang maleng a hao, o jere ko wena 9 months. O khona jwang o etsa ntho jwalo o mo utlwisa bohloko bo jwalo? O khona jwang? A le ntse re mama ntate wa ka ke mang? Ha ke mo tsebe ntate, ha o mo tsebe jwang ntate? Pelong ya hao tseba hantle hore wa mo tseba ntate ke mang? Ya ntate o shwile, o tseba hantle hore ntate a ntse a phela. O khona jwang o etsa ntho jwalo e bohloko ngwaneng wa hao? O le mosadi, o na le popelo. O khona jwang o etsa ngwana hao jwalo? Guys, but wa bontate, like in Kitcho, this is another story eking ngotseng as a result of this gender-based violence thingy. You know, I'm not saying it is right. It's abhorrent. It's appalling. We need to spit on it. However, I feel like most of the issues they could contribute to this pandemic. Re sweep under the floor, under the carpet rather. Because ha re batla bua ka tsona. Ha re batla admit hore ke wrong as a woman. Yes, unhladile, but I was wrong ho modina yala right ya ho bona ngwana wa hae. Abe a qetelletse a ile alo aye mo dulang teng a kidnap ngwana a mathe ka yena lo dula le yena hole a outside of this country and whatever because a utlwile bohloko ke leqeba. Not that ke ntho a batlang ho etsa, o na le leqeba o llela madi a hae. Ha se ngwana ha o le mong, ke ngwana hae le yena. The next thing o tla bo matha ngwana o na le mathata o llela lesiko la eng. O hanne ha tsebana le ntatae, o hanne o mo fa monyetla wa hore a tsebe hore na ke yena mang.
We keep saying, if you don't know who you are, where you come from, you'll never know where you're going. But libo menze li thibela bana bana ho tseba that very basic thing. Ha o batle a tseba hore ke yena mang o tswa kae o ya kae. Why, guys? Why re lematsa batho ba bang? Ha ke hane re le bomme go utlwisa bohloko. Ke rona ba utlwang bohloko hangata. Sometimes you get into a relationship o nehelana ka bo wena kaofela, and it so happens that this guy just wanted to sleep with you. Ha ona ipatlela fela ho robala le wena. And you fall victim to him. And unfortunately, you fell pregnant. But ngwaneso e etsahetse phoso eo. Ha hona ntho o tla be o etse. You can't reverse it. Ngwana eo o se a le teng. You can't reverse it. O teng ngwana eo. You have to allow yourself to heal. You have to allow yourself to forgive that person. Ha o mo tshwarele hobane hona le ntho eo o e batlang ho yena. Kapa o batla hore a tlo establish another relationship with you and your kid. O mo tshwarela for your sake. O mo tshwarela hore wena o kgone ho ba hantle, o kgone ho fola, o kgone ho ba a better and a good mother ngwaneng wa hao. In spite of the fact that le ha o mo sheba ngwaneo o hopotsa yena, and every time o tlelwa ke ho kwata hore tja ngwano Diamond, the minute o qala o tshwarela Diamond, we tshwarela le wena hore it doesn't mean o no le tseketseke. You were genuinely in love with that person. Yena intention is a really different. Forgive yourself for falling for that. You were genuinely in love. You have to forgive yourself so that o kgone ho fola. Because until you forgive yourself, every morning when you wake up, you see this kid, diamond for the rest of your life. Guess what? For the rest of your life. So you need to do yourself a favor. Fola o kgone ho lokolla that guy pelong ya hao a tswe. There's no more room for him ka haro pelo ya hao. O tswile. Nka le fiele the footsteps that he left there. Mudumele a tswe bophelong ba hao so that you can carry on with your life. There's another person who's willing to love you as you are. O ntse o na le yena ngwana jwalo. So that you can move on. You don't become bitter. And whatnot. But hey, we have a kid together. So let's work things out for the sake of this child. If on weekends, unali freedom ya hotla. If mona, you are free to come and take it's not that le batlana. Halibatlani. You talk with your new partner, okay, whatever can I learn and tatai what na waiting, utolata sometimes muisa whatnot. That's a deal okay, you want to buy your kid that thing will never happen until when I fall. Women, you need to heal from that bitterness because of what these guys have done to you. Some of you guys genuinely lilikile when I live the guy lilikile for the sake of the kid who it's already but your relationship is not working. You guys are not connecting. It's not happening. You can't force connection. It's beyond just the physical. It's more spiritual. It's emotional. If it's not there, you can't force it to be there. Lilikile. Go your separate ways, but litlo kgatalla ngwana wa lona le morate ka ho lekana a tsebe hore as much as ke hola ke sa holele ka hara ntlo ena le batswadi ka bobedi, but I know both my parents love me. So ha tlo bana le identity confusion crisis or whatever mo lenteng o tla ba a tseba I know who I am. If this guy says one rata, I know genuinely one rata. If I san rata ke tlo ibona ke tlo recognize it's a hlaya money because my father, even though asasa rate mme waka, now one tata, and he has showed me, he has taught me hore na ho ratwa ke ntho e jwang. Now I will know. So tima ngwana wa hao monyetla wa ntho e basic e important bophelong ba hae wa hore a tsebe lerato la motho wa ntate hore ke le jwang, so that ha kopana le batho kantle ba batlang ho mo use a kgone ho utlwa hore ntho ena se yona. Ke kopa o fole. Ke kopa o itumelle o fole. That child will always remind you of that guy. Always. It's an unfortunate thing, but always. As long as when I ntse le hema ha o mmona le ha Diamond ka shwa ngwaneno o tlo dula o hopotsa o yena kana ke ngwana hae. But you need to do that kid a favor ya hore mo dumelle a tsebe hore na ke yena mang,
a tsebe ska etsa ntho e jwalo ya hore wa rapela ha o qeta ntate modimo re thuse le ngwana ka we struggling but ha o batle modimo ka nako tse ding o butse le madi hore daemane a fumane mosebetsi o ga kgone o tlo thusa ngwana but still ha o batle a bone ngwana wa hae. Why ya o thabisa ntho you're still miserable go jwetse le ha o ntse e etsa o sa modumelle a bona ngwana hae wena mo leng teng you are still miserable because you're still longing for him. The problem goes beyond you just wanting him to be there le ngwana. It goes beyond that. O ntso mmatla mo lokolle pelong ya hao a tswe mo lokolle. Sometimes they come back and they're like, yeah, I want to make things work for the sake of the kid and whatnot. Ale maka batla fela ho ya skateng le wena. Ngwaneso mo lokolle. Ho tlo dula ho ba easy hore o dule o mmulela. Pelo ya hao ha atla a o use a khutle because ha o batle ho mo lokolla pelong ya hao. Diketso tsa motho di o jwentsha intention tsa hae ka wena. Diketso tsa motho di o jwentsha intention ya motho ka wena. The way Antao treata ka teng, he's here this month. What's am I? Beketlang watla o robala le wena but wa tseba o na le relationship ya leng ho yona, probably have kids and whatnot, but o ntso mo dumella atla ngwaneso. It's because you have not healed. Mo lokolle pelong ya hao a tswe so that o kgone ho tswela pele ka bophelo ba hao. Some of the things tse o batlang ho di realize ka bophelo ba hao, you are not going to get there because you're always stressing about the guy, focusing on him. Oh my God, how mona pelo e beta 1,000 times per second if that's possible. Because unzo matla. And sometimes it's not because wa morata. You are just longing for his presence. Hobane wena le yena lina linto e ule arolelanang ele ngwana. It doesn't mean unzo morata. It doesn't mean unzo morata because kana go tse ding o mmone the way ana o treat a motho ona hanrate. It's just that because ke robetse le motho ona ha tswa ngwana bophelo bo bong, that connection is there. Ona ntho tla bo yetse. But you have to allow yourself to heal, ladies. Heal. Re utlwa ditori tsa batho ba betang bana ba bona di step children ba betang day and night. Bomme ba ha ba lwane ha ba re nix. Why? Heal. Fola mosadi, fola. Ake le tlohelleng ntho eo le ntseng le etsa ho bohloko, yes, but you need to move on. Bophelo bu ima. No one said it was going to be a walk in the park. Bu ima, but you need to do it not just for wena. O se o le mme, you need to do it also for ngwana wa hao, for bana ba hao. Fight for bona. Ske wa etsa ngwane wa batho a dule ka leqeba mo a leng teng. Allela ngwana wa hae wa mollela wa matla o batla o phela le yena o batla o mo hodisa o batla ho mo rata ha rate wena o rata ngwana eo. It's okay ha motho ha ke sa o rata. We need to learn that it's okay. Stop going o lo batlana le meriana hore a o rate. O tla bontso tseba le botebong ba pelo ya hao hore daimane ha nrate ke ratwa ke meriana eo e ke mo sebeditseng ka yona. Is that a life that you want when there's possibly a guy out there a tla kgonang ho rata just as you are? You need to heal. And guess what? I know someone who can heal you. His name is Jesus. Menda pelo e robeile. Ore come to me. Lona ba imetsweng ba kgathetseng ke tla le imulla. Ore le inkele joko ya hae hobane ha e boima. His light is easy, his burden is light. His yoke wa khona ho imulla ore akekebe a lahlela ka theko ya tlang ho yena. You can come to him just as you are. O likile everything o batla o fola wa ya wa nwa jwala wa etsang wa robala around. It's not happening. You still desire that guy even though he was a jerk to you. But Kriste wa khona ho look o khona ho fodisa pelo yeo. Like I was saying in the previous live stream, hore pain ha o utlwina memona ngwaneso e moyeng. The flesh is where it's welang teng. Now ke modimo wa moya modumella fihle moyeng wa ha wa tlo fodisa a o thuse o kgone go lokologa o kgone go phela bophelo bo hantle le ngwana wa hao o se bitter. That bitterness ha ifelle ho wena ha I hate that man fela e utlwisa ngwana wa hao bohloko ya moqeta. O tla ipotsa hore na o baneng a ineletse ka dithithefatsa ineletse ka bashanyana. It's because o llela seo a leng sona a tsebe hore ke yena mang. O llela ntatae o llela o tseba hore na ngona ile ntatae moholo ke mang. O llela o tseba batho bao ha ba tsebe because you're denying him or her that right ya hore ba tsebe.
na ho ntse thwe ngwana wa hlanya ngwana kuane o etsang ngwana o llela lesiko o llela ha le ntho tseo o llela ho tseba hore na ke yena mang and then senotlolo seo se ho wena mosadi ka one decision e o ka etsang fela jwalo hore ngwanaka guess what ntatao ke Thabo ke Thato re le gahlolana dikamanong tsa lerato but ngwanaka tseba hore ha o hloya ka nnete wa o rata haeba o batla ho kopana le yena ke tla etsa tsela le bue le yena haeba Thato o tla mo rejecta mo rejectang ngwana o tla iponela hore there manona sa ngate ka nnete but wena mmontshe ngwana wa hao guess what o tlo hlompha le ho feta o tlo rata le ho feta because at this moment with what you're doing ha o hlomphe ngwana hao o re ka re wa mo o arabisa nonsense o arabisa jwale ka go o bonetse tlo Kreste o re tlo o re bona ke eme pelong ya hao ke a kokota haeba o ka utlwa bula pelo ya hao ntumelle ke kene ka mo I'll be with you you will be with me len wa gona o fodisa pelo e robeileng I'm not just saying that ke le bang kutsa tlhoko lena ba raspera pelo ba raspera utlwa o tswile ka ga relationship ma ha o ntse o mmona fela le ka thipa o ka mohlaba not because wa morata because you are broken Kriste o gona o lokisa pelo e robeileng tlo yena o tseba o fola ngwana wa hao needs that ha o etsetse wena fela o etsetsa ngwana wa hao o etsetsa le that guy so that le yena whoever a tlo kopanang le yena o tsebe ntho o etsang ha e affect wena fela like I'm saying e affecta ngwana hao e affecta that guy e affecta the next woman or that guy a tlo bang in a relationship with and the possible child yo a tlo banang le yena now it's a cycle ka lebaka la hao you are hurting I understand but you need to heal you need to move forward that's all I wanted to share guys yeah thank you for your time yeah living letsatsi le mnate date modimo a lebele lona a le sireletse and if you're not healing mmolelle fela ntate modimo ke kopa o nthuse pelo ya ka e fall he can do that ha fela wena o modumela ke le rata guys love yourselves choose yourselves choose your kids happiness more than anything else kgetha ntho tseo pele everything it will be easy bophelong ba hao le ha di ka ba thata ka pela hao di thaba tsa ema tsare but if you decide hore I choose myself I choose my sanity I choose my peace I choose this next person eo ke motlisitseng lefatsheng everything else it will be easy to fight for ke la rata guys you have a beautiful day